మనం ఫేస్ చేసేటువంటి ఒక ఇష్యూని, అంటే ఇండివిజువల్గా వన్ ఆన్ వన్ ఎవరితో అయినా చెప్పుకోవాలంటే చెప్పుకోలేనటువంటి ఒక ఇష్యూని ఐ థాట్ ఇట్ క్యాన్ బి ఈజీలీ సాల్వ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్. అది మీకు షేర్ చేద్దాం అనిపించింది. అయితే మన ఇండియన్ కల్చర్లో వీ హ్యావ్ ఎ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎ మారల్. ఒక వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే వీ టెల్ స్టోరీస్ అండ్ త్రూ ద స్టోరీ వీ ట్రై టు బ్రింగ్ అవుట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ఇన్సైట్. సో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ and it's a funny story, like it's not realistic, it's a created story. The story goes like this: there is a forest, and in the forest there are different kinds of animals, and the animals, they live on each other, like they eat, they kill each other and they eat. So chala animals chachipota unnayi. So one day they decided to have a meeting, and in that meeting they thought, what can we do to stop these killings? అప్పుడు ఏమన్నారంటే, అట్లా కాదు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కింగ్, హీ కెన్ యాక్చువల్లీ కంట్రోల్ ద హోల్ సిచ్యువేషన్. అంటే హూ విల్ బి ద కింగ్ అనేది ఒక ఇష్యూ లాగా అయిందన్నమాట. సో దే డిసైడెడ్ టు గో ఫర్ అన్ ఎలక్షన్, అండ్ ఫైనలీ ద లయన్ వాజ్ చోజన్ యాజ్ ద కింగ్. బట్ వన్ ఆఫ్ ద కంటెస్టెంట్ వాజ్ ద ఫాక్స్. అది పోటీ చేసింది కానీ దానికి డిపాజిట్ లేకుండా ఓడిపోయింది. సో అది ఫీల్ అయిందనమాట, ఎందుకు లయన్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు, దానికి పెద్ద శరీరం ఉంటుంది, దానికి లాట్ ఆఫ్ ఫర్ ఉంటుంది, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ బ్రెయిన్ లైక్ మీ. వై కాంట్ దే థింక్ ఆఫ్ మీ యాజ్ ద కింగ్? వాట్ యు నీడ్ ఈజ్ నాట్ ది స్ట్రెంగ్త్, బట్ ఇట్స్ ది ఇంటెలిజెన్స్ దట్స్ నీడెడ్ అని అనుకుంటా ఉంది ఒక నైట్. అండ్ ఆ విధంగా నడుచుకుంటూ అడవిలోంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. ఇట్ వెంట్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్ అండ్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు ఎ విలేజ్, అండ్ ద ఫాక్స్ ఫెల్ట్ వెరీ థర్స్టీ. So that fellow searched around and found a pot, thought there must be some water, and looked into it, and that fellow slipped into the pot, and there is some water in it. He drank, but the water was not tasty. Some different smell and taste was there. Endukitla gunda ankundi, but the fox came out, and it's going back to the forest. As it was going back, the sun started coming up, and all the animals just started seeing this fox, and they started running away with a kind of fear. ఒక భయంతో పారిపోతుంది. ఎందుకు పారిపోతున్నాయి? ఫాక్స్కి అర్థం కాలేదు. ఇంకా లోనికి వెళ్ళిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద జంతువులు కూడా భయపడి పారిపోతుంది. ఇక దానికి అనుమానం వచ్చి షీ స్టాప్డ్ అండ్ హీ లుక్డ్ అట్ హిమ్సెల్ఫ్. దానికి కూడా భయం వేసింది. ఎందుకనంటే విచిత్రంగా ఉంది. ద హోల్ యానిమల్ ఈజ్ ఇన్ బ్లూ కలర్. అప్పుడు సడన్గా ఆలోచన వచ్చిందంట, ఓకే, ఇందాక నేను పడిపోయిన వాటర్లో బ్లూ కలిపింది, అది ఎవరో వాటర్లో క్లాత్కి కలర్ మార్చడానికి చేసింది, అది నా శరీరానికి అంటుకుపోయింది అని నవ్వుకుంది. అంటే జస్ట్ స్మైల్. కొద్దిసేపటికి కింగ్ దగ్గర నుంచి ఒక అటెండెంట్ వచ్చాడు. హీ సెడ్, ఐ యామ్ కింగ్స్ అటెండెంట్, కింగ్ వాంట్స్ టు మీట్ యు ఆన్. సో యాజ్ ద ఫాక్స్ వాజ్ గోయింగ్ టు ద కింగ్, హీ హ్యాడ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ఫియర్. కింగ్కి తెలిసిపోయిందేమో నేను ఇలా రంగు మార్చుకున్నానని, తిడతాడేమో, కొడతాడేమో, చంపుతాడేమో అని భయంగా వెళ్తే, కింగ్ లేచి నుంచి అని నమస్తే చెప్తాను. నేనైతే ఏం అర్థం కాదు, సార్ మీ పేరేంటో మాకు తెలీదు, మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో మాకు తెలీదు, ఐఎమ్ ద కింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫారెస్ట్. సో వాట్ వీ డిసైడెడ్ ఈస్ యునానిమస్లీ వన్ థింగ్, వై డోంట్ యూ రూల్ దిస్ ఫారెస్ట్ ఫర్ సమ్ డేస్, బికాస్ యూ ఆర్ ద న్యూ వన్ ఇన్ టు దిస్ కింగ్డమ్ అని అంటే, ఫాక్స్కి రెండు థాట్స్ వస్తాయి. ఒక థాట్ ఏంటంటే, లెట్ మీ టెల్ ద ట్రూత్ అండ్ సే సారీ అండ్ గెట్ అవే. రెండోది ఏంటంటే, ఛాన్స్ దొరికింది ఇప్పుడే, ఐ షుడ్ నాట్ మిస్ ఇట్, ఐ షుడ్ బికమ్ ద కింగ్ అనేసి. సో ఫైనల్గా సెకండ్ ఒప్పేసుకుంటుంది, ఐ బికమ్ ద కింగ్ అని. ఇట్స్ ఓకే. సో కింగ్గా ద ఫాక్స్ తనకున్న డిజైర్ తీరిపోయింది, ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది. ఒకరోజు ఒక 4-5 days తర్వాత ఇంపార్టెంట్ యానిమల్స్ అన్నింటిని దగ్గర పెట్టుకొని ద ఫాక్స్ ఈజ్ గివింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట, మనం ఇట్లా చేయాలా, ఇట్లా చేయాలి. ఆ టైంలో క్లౌడీగా ఉన్నది, చినుకులు పడతాం మొదలుపెట్టినాయి, స్టార్టెడ్ డ్రిజ్లింగ్. సో ఆ చినుకులు పడతా ఉంటే యానిమల్స్ అన్నీ ఫేస్ మారిపోతుంది, చాలా కోపంగా చూస్తూ ఉన్నాయి. ఫాక్స్ కింగ్ కదా, డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం మొదలు పెడుతుంటే ఏమి వింటలేదు. ఐమ్ ద కింగ్ అని అంటే ఎవరు వింటలేదు. అప్పుడు తన వైపు తాను చూసుకుంటే అర్థమైపోయింది, ఫర్ ఎవరీ డ్రాప్ ద కలర్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆఫ్. నిజమైనటువంటి ఫాక్స్ బయటపడిపోతుంది. నౌ ద ఫాక్స్ కెనాట్ హైడ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఇది నేను చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి స్టోరీ అనమాట. ద రీజన్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ స్టోరీ అని అంటే, టు ఎ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్
we are like that fox. I'm not trying to be very rude, but what I'm trying to say is we live in a pretend world. Like what we are outside is not what we are inside. We pretend to be good, we pretend to be happy, we pretend to be rich, we pretend to be comfortable, but right inside we have our own struggles, right inside we have our own fears, but we don't try to show it off. Meer anukuntaru, if I am rich, probably I can get out of that pretension. If I am very famous celebrity, probably I can come out of that pretension అని అనుకుంటారు. But it's not so. If you can achieve what you want to, probably you can come out of that pretension అని అనుకుంటారు. But I want to give you a couple of examples from the history, okay, and show to you that pretension is there at the highest possible level. ఈ నటించడం అనేది చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ యొక్క జీవితాల్లో కూడా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట. Americans love Pete Sampras because Pete Sampras is one guy who ruled the tennis world for a long time. In olden days, number one అనేది చాలా కాలం ఉండేవాడు. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, నెంబర్ వన్ ఒక వారం ఒకడు ఉంటే ఒక వారం ఒకడు ఉంటారు. Because it's all like a tipsy topsy లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. But in those days, I mean, I'm speaking about 10 or 15 years ago, the tennis world was different. If there is a number one, he was number one for consistent period of time. అట్లాగా ఉండేది అనమాట. At that time, for 286 weeks, Pete Sampras was number one. In 14 years, in 13 years, he got 14 Grand Slam awards. So, anta rich anamata. He was very rich and he was very popular. He was the darling of the tennis world అని చెప్పాలన్నమాట. అయితే 2003 he played the last tennis match Wimbledon lo. He lost that match. He said that this is my last tournament, but he did not reach even last 16. He మధ్యలోనే ఓడిపోయి బయటకు వస్తా ఉన్నప్పుడు because that's the last match of Pete Sampras, a lot of fans were there and a lot of media coverage was there. So all the newspaper people wanted to take the pictures of this guy walking out of the stadium for the last time. So baga yedustu, he was profusely crying anamata. Then all the people mobbed around him and said, what's the issue, why are you crying? Itlaga adigite the statement he made looks a bit funny, but probably the reality came out at that time అనిపిస్తుంది. ఏమనంటాడంటే, I'm crying because from tomorrow nobody is going to clap for me, I don't know what for I'm living అని అన్నాడు. రేపటి నుంచి నాకు ఎవరు క్లాప్ కొట్టేవాళ్ళు ఉండరు, నేను ఎందుకు జీవించాలో నాకు తెలియదు అని అన్నాడు. That means he was number one as far as the tennis world is concerned, and everybody looked up to him as far as the tennis world is concerned. He was a very rich guy, there's no doubt about him, he's a billionaire, but still he has this question of meaning. What for I am living? నేను ఎందుకు జీవిస్తున్నాను? He is having every possible comfort outside, but inside he was totally disoriented, he was totally broken. అది ఎంత భయంకరం ఆలోచించండి. This has come in a very top level, and he's a guy, is not normal guy. Another guy, let me bring to you this guy from India. He's still striving to be somebody in the world. ప్రపంచంలో ఒక స్థాయిలో ఉండాలి అనేటువంటి తప్పించేటువంటి ఒక వ్యక్తి అని చెప్పచ్చు. ఇండియాలో there are some areas which are very predominant, అంటే పొలిటీషియన్స్ లేనటువంటి వాల్యూ వాళ్ళకు ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, some countries, when Indian politicians go, you may not have that kind of craze, but Indian cricketers go, there is a lot of craze, and Indian Bollywood actors go, there is a lot of craze. And if you look at this guy, Shah Rukh Khan, there are three guys who have internationally got a lot of fame. When I went to Ukraine, nobody was talking about Narendra Modi or Indira Gandhi or Amitabh Bachchan or anybody else. Even today, this year I went, even today, Ukrainians or the Russians, they speak about Raj Kapoor because they love him so much. But he's dead, he is no more. When I went to Israel, Israel వాళ్ళకి ఇండియా అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు, but they love Amitabh Bachchan. You believe it or not, on a Friday market, everywhere there are Amitabh's movies that have been having the subtitles in Aramaic.
అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. బట్ ఇన్ ఇండియా వన్ guy who has a kind of acceptance in maximum number of countries is Shah Rukh Khan. 101 countries people claim to have fans association for Shah Rukh Khan. Okay, when he did the movie Devadas, he was given the title by BBC as the entertainer of the world. He's given the title entertainer of the world. Till recently, Tom Cruise was the richest movie actor in the world, but now Shah Rukh has surpassed Tom Cruise also. So he's a very rich guy. But in one of the interviews, this interview is still there in the YouTube. The interviewer is Karan Thapar, and it's a 30 minutes interview. Towards the last 7-8 minutes, Shah Rukh was asked very crucial questions అన్నమాట. చాలా పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ని అడిగారు. ఏమని అడిగారంటే, షారూక్, బిఫోర్ కమింగ్ టు ద మూవీ వరల్డ్ వీ కేమ్ టు నో దట్ యూ వర్ ఎ లోన్లీ పర్సన్ అండ్ ఎ టిమిడ్ పర్సన్. వాట్ యూ సే అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే, he said, yeah, I was a lonely and a timid guy before coming to the movies, but even now I'm the same. He said, even now I'm the same. What? But people call you hero, people try to follow you. Do you know what he said? That's the strange thing which I can't understand. Shah Rukh in none of the movies is Shah Rukh Khan. Shah Rukh is in none of the movies is Shah Rukh Khan. I try to imitate somebody else, like it might be a Ram, it might be a Rahim, it might be a Sultan, or it might be somebody else. I try to be somebody else and people want to be me. I can't understand. I get a name because I pretend to be somebody. That's what he said. And then, are you not satisfied? Are you not comfortable, Shah Rukh? That's the Karan Thapar's question. Do you know what he said? Satisfaction, according to me, is something like this. If somebody is climbing a mountain, when he goes to the pinnacle, ఆయన కొండ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? కొండ మీద జెండా పాతేసి కిందకు వస్తాడు. He has to put the flag post and come back. So I don't think I have reached the pinnacle. నేను పైకి వెళ్ళాను అనుకోను. I'm always striving to go up. I haven't reached my goal. I haven't reached my satisfaction. I'm always climbing. I'm always striving. I'm living for the day. I don't know my goal. That's what he said. Now he's a very rich guy. He's a very rich guy. Richest entertainer of the world. He can entertain anybody in this world, but he cannot entertain himself. Tanu ayana entertain cheskodu. It's a funny thing. Now here in US, there is one guy by name Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. I don't know how many of you heard about this guy. Jimi Hendrix is a renowned comedian. So one day there was a doctor by name John White. A patient came to him and he said, sir, I go through a psychological problem. I can't smile, I can't laugh, I can't enjoy my life. So this psychiatrist was trying to give him various kinds of therapies. And one thing he said, I came to know there is a circus in this city. And there is one guy by name Jimi Hendrix. And he's a very renowned comedian. He even went to London to perform before the Queen of England. So why don't you go and watch his program for some time and try this therapy? Anadite. So that's what he says. Then when John White said like this guy, whoever is sitting across the table, తను చేతుల్లో తలకాయ పెట్టుకొని ఎట్లా కూర్చున్నాడు. వై ఆర్ యూ సాబింగ్? ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ ఓన్లీ టు గో టు ఎ సర్కస్ అని అంటే, అప్పుడు అంటాడు, సార్ వాట్ షుడ్ ఐ సే? ఐఎమ్ ద సేమ్ గాయ్ జిమి హెండ్రిక్స్. ఐ కెన్ మేక్ ఎనీబడి లాఫ్, బట్ ఐ కెనాట్ లాఫ్ టు మై సెల్ఫ్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ జస్ట్ సిట్ alone and laugh at yourself and smile at yourself? Definitely you cannot laugh at yourself. People will call you are weird and crazy. But at least have a smile and say, I love myself. Can you say that? Can you look at a mirror and say, I love me, I love you, I love you? Can you say that? It's very difficult, but we want somebody to say that. We want to say that to somebody else. What a tragedy it is. What a anti-climax it is. What a contradiction it is. We don't love ourselves, but we want to love somebody. We won't love ourselves, but we want somebody to love us. We can't accept ourselves, but we want somebody else to accept us. Why we live a dichotomous life?
a life that is completely different inside from outside. What is the solution? Why do we pretend? What is the way to come out of this pretension? ఈ నటన జీవితంలోంచి బయటికి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? What can be done? This is the whole issue. Some of you may be thinking that probably if I go into a religious mode, probably I can come out of the pretension. But let me tell you one thing. There are lots of people who are very religious and they are very pretentious. చాలా మతపరమైనటువంటి జీవితం ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పూజారి ఆర్ ఏ పాస్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, he feels that when he goes to perform a ceremonial things, he has to be different, and he comes out, he says, I'm a different person. Why can't be ourselves? ఎందుకు మనం మనలాగా ఉండలేము? Why even religion could not solve our problem? Why I'm saying even religion could not solve our problem ante, Indian context lo the book as far as Indians look up to is Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is 18 long chapters, 720 dialogues, you can say 720. There were only two people. భగవద్గీతలో ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. రథం నడిపించేటువంటి కృష్ణుడు, పైన కూర్చున్నటువంటి అర్జునుడు. వీళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగినటువంటి డైలాగ్, సంభాషణనే భగవద్గీత అంటారు. అర్జున వాజ్ రైజింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ కృష్ణ వెరీ పేషెంట్లీ గివ్స్ ద ఆన్సర్స్. దట్స్ ది హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ భగవద్గీత. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో అర్జునుడి యొక్క కోరిక ఏంటంటే నేనేమన్నా సరే యుద్ధం చేయకూడదు. కృష్ణుడి యొక్క తపన ఏంటంటే ఏమన్నా సరే అర్జునుడి చేత యుద్ధం చేపించి కౌరవుల్ని ఓడగొట్టాలి. ఇది వాళ్ళకున్నటువంటి హిడెన్ అజెండా లాగా. సో ఈ యొక్క ఫైట్లో లేకపోతే ఈ యొక్క కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఆల్మోస్ట్ టువర్డ్స్ ది ఎండ్, ఐఎమ్ కోటింగ్ ఫ్రమ్ 16th chapter, Arjuna raises a question to Krishna and says, I have this question, can you answer me? I feel the question Arjuna raised is very philosophical and a question probably that's pertaining to even the modern world. If I have to say it in Sanskrit, it goes like this: Aneka chitta vibranto moha jala samavruta prashakta kama bogesha patanti narake asuchau. There are so many vices, so many attractions in the world. Aneka chitta vibranto moha jala samavruta. They attract me, they drag me. Nannu lakkuntu velipota unte. They say they are beautiful. Then he says, when I try them, avi అనుభవించినప్పుడు దే ఆర్ గుడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్, అనుభవించినంతసేపు బాగానే ఉంటుంది. అయిపోయిన తర్వాత నాలో నరకాన్ని విడిచిపెడుతున్నాయి. అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహ జాల సమావృత ప్రసక్త కామ భోగేశ పతంతి నరకే అశుచం. ఇట్స్ ఎ నరక. ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ ఎండ్ అప్ ఇన్ ఎ హెల్. వాట్ అర్జున సేస్ ఇస్ దిస్: ఫర్ ఎన్ అవుట్ సైడర్ ఐఎమ్ ఎ విక్టోరియస్ గాయ్, బట్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ ఎ స్లేవ్. ఫర్ మీ ఐఎమ్ ఎ స్లేవ్, ఐఎమ్ ఎంచైన్డ్. నాకు గొలుసులు ఉన్నాయి, నేను కట్టబడ్డాను, నేను నరకంలో ఉన్నాను. ఈ నరకంలోంచి నన్ను ఎవరు బయటికి లాగుతారు అని అడుగుతున్నాడు. See, that is the human cry, you know, human cry to redeem me from this pretentious world. ఈ నటన లోకంలోంచి నన్ను బయటికి తీసుకురాగలిగేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా? So I thought, how about dealing with this issue? How about dealing with this? Is there a way to come out of this pretentious world? ఈ నటించే లోకంలోంచి బయటికి రావడానికి ఏమైనా ఛాన్స్ ఉన్నదా? So what I thought is, I want to look at my own life. I was also a very pretentious person. But there was one occasion where I pretended to my best. But my pretension led me to a point where I thought I can't pretend anymore. And I decided to give up. Give up ante pretension aapeyali ani kaadu. Because I could not stop pretending, I thought I should stop my life. I wanted to commit suicide. And that was the moment I had to face the reality and came out of the pretentious world. So I'm just trying to share my life. At the same time, I want to bring to you one person. It's not a philosophy. It is not a religion. It's one person who actually brought me out of that pretentious world. ఆ నటించేటువంటి లోకంలోంచి నన్ను ఆయన బయటికి తీసుకొచ్చాడు. So I just want to share. I've given you the reality that's there in the world, and I want to share my experience, and I want to give you a historical person. So when you bring up these three, probably you can know what truth is. Satyamedo meer gurtinchagalugutaru. So the person whom I want to bring to you, he lived 2000 years ago. ఆయన ఉన్నటువంటి టైంలో he's not a celebrity.
ఆయనున్న టైంలో he did not travel lot. ఆయనున్న టైంలో he did not study much. ఆయనున్న టైంలో he did not have a big army behind him. ఆయనున్నటువంటి టైంలో పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఏది స్టార్ట్ చేయలేదు. బట్ స్టిల్ he became a very famous person. Even after 2000 years, people think about him. ఆయన గురించి ఒక anonymous writing ఇలా ఉంటుంది. He was born in an obscure village to a peasant. అంటే he was born to a worker. ఒక కూలి పని చేసుకునే ఆమెకు పుట్టాడు. He was born in a manger. And when he was born, people say there were angels to sing song for him. And he did not go to school. He did not have a big degree. He did not have any qualification as such. But he was a simple carpenter. And till the age of 30, he was helping his family. At the age of 30, he decided to become a kind of a nomad, travel everywhere. He's like a gypsy, walking everywhere. But he traveled not more than 200 miles from his hometown. Not more than 200 miles. That's all he traveled. He traveled only 3.5 years. But after that, there was an uproar against him and he was killed and he was buried. But his disciples say that he rose again the third day. And the people who follow him still exist. There are countries that are following these philosophies. There are people who claim to be his disciples. There are scientists, there are parliamentarians, there were scholars, there were religious leaders who all look up to him. I'm speaking about Jesus Christ. Why is so important about him? In what way he's going to help me in this issue of pretension? I want to look into one event that happened in the life of Jesus Christ. One event. One evening, as usual, he was talking like this, and it was probably 5:30 or so. The sun was setting. సూర్యుడు కిందకి దిగిపోతా ఉన్నాడు. అందరూ కూడా ఎవరి దారిని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఇళ్ళకి. ఈయన ఇంటికి వెళ్ళలేదు. ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే ఈయనకి ఇల్లు కూడా లేదు. He doesn't have a house. He usually stays in some caves, లేకపోతే చెట్ల కింద అట్లా ఉండేవాళ్ళు. If somebody has some kind of pity or mercy, ఈ రాత్రి మా ఇంట్లో పడుకోండి అంటే ఆయన పడుకునేవాడు. That's how he used to live. But on that day, probably nobody invited him. So he went into a kind of a rocky place. అక్కడ తలదాల్చుకొని పడుకున్నాడు. మార్నింగ్ లేసాడు. Probably went to some canal, washed and had his morning cleanups and things like that. And మార్నింగ్ ఆయన టెంపుల్కి వెళ్ళటం అలవాటు అనమాట. సో he was walking into the temple to have the morning devotion probably. As he was walking into the temple, all the people gathered around him and they made him to sit down and they started asking questions. చాలా రకాలైన questions అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓపిక్గా ఈయన జవాబులు చెప్తా ఉన్నాడు. In the meantime, there was a kind of a commotion. There was a huge crowd that is coming up to him. He looks up and there were some big people and they were coming to him. What he saw was there was one lady probably not properly dressed up and ఆ అమ్మాయిని పట్టుకొని వీళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయిని జీసస్ ముందు పెట్టి ఏమన్నారంటే, she was caught red-handed when she was committing adultery. She's prostitute and మాకున్నటువంటి లా ప్రకారం ఈమెను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి. We want to know what you want to say. So that's the issue. మీరు అనొచ్చు because he is a religious leader, చంపేయండి ఆమె చంపేయండి అనొచ్చు కదా. He cannot say that. ఎందుకు చేయకూడదనంటే బికాజ్ ఆ టైంలో జెరూసలేంని ఆ ప్రాంతాన్ని రూల్ చేస్తుంది రోమన్స్. సో డెత్ సెంటెన్స్ ఒక నాన్ రోమన్ ఇవ్వకూడదు. జీసస్ ఈజ్ అ జ్యూ. సో ఆయన ఇవ్వకూడదు. చెప్తే కనుక పోలీసులు పట్టుకెళ్తారు. వదిలేయండి అని అంటే కనుక రిలీజియస్ లీడర్స్ పట్టుకుంటారు. ఎందుకనంటే మా లాకి వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నావు ఏంటి అని. సో జీసస్ వాజ్ ఇన్ ఎ ఫిక్స్ అట్ దట్ మూమెంట్. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు లుక్ ఇన్ టు దట్ ప్యాసేజ్ వాట్ ద బైబుల్ రీడ్స్. And as we are reading, we want to look into the whole passage and see how it fits into our lives. Mana jeevithaniki ela saripodadu. Don't think that I'm going to preach. Please, I'm not going to preach. What I'm trying to say is, we will see that passage and we will see how we can fit in there. Manamu akkada fit elagavutam. How it is going to be helpful to us. Mana jeevithaniki adi etlaga upayogapadutadi. That's what I wanted to see. Those who can open your Bibles, those who can see Bibles, open with me to John, Gospel according to John, chapter 8, John, Yohan Suvarta,
8వ అధ్యాయం, జాన్ గాస్పెల్ 8th chapter. I'm reading for verse 1. I'm reading for 7:53 so that you can get a context. అంతటా ఎవరు ఇంటికి వారు వెళ్ళిరి. That's 7:53. Now 8:1. యేసు ఒలీవల కొండకు వెళ్ళాను. ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళారు, యేసే మాత్రం ఒలివ కొండలోకి వెళ్ళారు. Probably there is a kind of a cave, so he settled there. So it speaks about his humility. He's so humble, so down to the earth, like he was like any other common person. Why he should be common that much అనే దానికి కూడా మనం తర్వాత ఆలోచిద్దాం. తెల్లవారుగానే యేసు తిరిగి దేవాలయంలోనికి రాగా ప్రజలందరూ ఆయన వద్దకు వచ్చిరి గనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుచున్నారు. The whole crowd came to Jesus Christ. Why people came to him? Usually in an Indian culture or in the Middle East culture, Western culture లో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అనుకోండి. వెస్ట్రన్ కల్చర్లో పక్క ఇంట్లో కూడా దొంగడు పడితే వీళ్ళు తలుపులు కూడా తీయరు. బట్ ఇండియన్ కల్చర్లో పక్క వీధిలో దొంగడు పడితే కూడా మనం లేసేద్దాం. సో దట్స్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ కల్చర్. ఓకే, సో మిడిల్ ఈస్ట్ కల్చర్లో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ enthusiasm, there is a lot of curiosity that is playing. Privatized world ఉంటుంది వెస్టర్న్ వరల్డ్ అనమాట. ఐ డోంట్ కేర్. ఒకవేళ పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి ఇంట్లో కొడుకు ఏడుస్తుంటే కూడా అడగరు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ separatism is there in the western world, but in the eastern world it's not like that. We have that personal connection to a larger extent. So యేసు ప్రభు అక్కడ రాగానే చాలా మంది అట్రాక్ట్ అయ్యారు. యూజువల్గా ఈస్టర్న్ కల్చర్లో క్రౌడ్ పుల్లర్స్కి ముగ్గురు కావాలి. ఒకటి వాడి నెంబర్ 1 రోగ్ అయి ఉండాలి. నెంబర్ 1 రోగ్ అంటే వాడు దొంగోడు అనుకోండి, లేదా ఒక మర్డరర్ అనుకోండి. వాడిని రోడ్డు మీద నుంచి తీసుకెళ్తుంటే ప్రతి వాడు చూసి వెళ్దాం అనుకుంటారు వాడు ఎలా ఉంటాడు అని. దట్స్ వన్ పాసిబిలిటీ. ఇట్ మస్ట్ బి అ నెంబర్ 1 రోగ్. లేకపోతే హీ మస్ట్ బి ఎ గ్రేట్ పొలిటీషియన్, చాలా గొప్పోడు అయి ఉండాలి. లేదనంటే కనుక మూడోది ఆయన పిచ్చోడు అయి ఉండాలి. హీ మస్ట్ బి అ మ్యాడ్ ఫెలో. ఈ ముగ్గురు ప్రజలు బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ జీసస్ ఇన్ దిస్? ఈజ్ ఎ రోగ్ దేర్, ఆర్ ఈజ్ హీ ఎ lunatic, ఎ ఫూల్ దేర్, ఆర్ ఈజ్ హీ రియల్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్? చూసినట్లయితే తిరిగి దేవాలయంలో ప్రజలందరూ ఆయన యొద్దకు వచ్చి కనుక ఆయన కూర్చుండి వారికి బోధించుతుండెను. నోబడీ విల్ లిసన్ టు ఎ lunatic, a fool. Nobody will listen to a rogue. Okay, definitely he must be a good person, at least to their understanding. Why he is good? In what way he can be good to me? Everywhere you can ask questions. ఎందుకంటే I'm not asking you to take it just like that. అట్లా తీసేసుకోండి అని నేను చెప్పట్లేదు. You ask questions. ఎందుకంటే when you want to buy a product, you test it to the best possible way and then you take it. So there is nothing wrong in testing. శాస్త్రులను పరిశీలన వ్యభిచారమందు పట్టబడిన యొక్క స్త్రీని తోడుకొని వచ్చి ఆయన మధ్య నిలవబెట్టి, బోధకుడా, ఈ స్త్రీ వ్యభిచారము చేయుచుండగా పట్టబడింది, అట్టి వారిని రాళ్ళు రువ్వి చంపవలనని ధర్మశాస్త్రంలో మోషే మనకు ఆజ్ఞాపించను కదా, ఆయనను నువ్వేమి చెప్పుచున్నావని ఆయనను అడిగిరి. నెక్స్ట్ వర్స్ ఇస్ ద కీ. ఆయన మీద నేరం మోపవాలని ఆయనను శోధించుచు ఈలాగున అడిగిరి. నౌ యు సీ there is a hidden agenda as far as the religious leaders are concerned. Our religious leaders Jesus Christ ni corner cheddamani techaru. That's the intention. So this lady is a bait, basically. She's a bait. Okay, and number 2 thing entante, they are not seriously against adultery. వ్యభిచారానికి సీరియస్గా వాళ్ళు అగెయిన్స్ట్గా లేరు. ఎందుకంటే సీరియస్గా వ్యభిచారానికి అగెయిన్స్ట్ అయితే చూడండి, జీసస్ క్రైస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే ఎట్లా ఉండేదో ఆలోచిద్దాం. ఎలా అంటే, అవునా వ్యభిచారం చేస్తుంటే రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడిందా? ఇఫ్ దట్ బి ద కేస్, వ్యభిచారం చేయడానికి ఇద్దరు కావాలి కదా, వేర్ ఈస్ ద మ్యాన్? వై డిడ్ యూ బ్రింగ్ ఓన్లీ ద ఉమెన్ అని అడిగితే ఏమై ఉండేదో. బట్ సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. హీ డిడ్ నాట్ కార్నర్ దెమ్. దే వర్ కార్నర్ జీసస్, but he is not cornering them.
యేసయ్యని వాళ్ళు కార్నర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, కానీ యేసయ్య మనల్ని కార్నర్ చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. జీసస్ ఈజ్ నాట్ హియర్ టు రైజ్ ఎ ఫింగర్ అగేన్స్ట్ అస్. పబ్లిక్గా మనల్ని డిఫేమ్ చేయడానికి, పబ్లిక్గా మనల్ని షేమ్లోకి తీసుకెళ్ళటానికి ఆయన ఆలోచించేటువంటి వాడు కాదు. ఐ లైక్ దట్ వెరీ మచ్. హీఈస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఈగోస్. హీఈస్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ పర్సనాలిటీ. మన వ్యక్తిత్వాన్ని, మన గౌరవాన్ని కాపాడటానికి ఇష్టపడేవాడు. నీ సిగ్గు తీస్తారా, నీ పరువు తీస్తారా అనేటువంటి మెంటాలిటీ ఆయనకి లేదు. ఇట్స్ నాట్ దేర్. కాబట్టి హీ వోంట్ పుట్ అస్ టు పబ్లిక్ షేమ్. పబ్లిక్గా మన పరువు తీయడానికి ఇష్టపడేవాడు కాదు. సీ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ ద స్టోరీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్. ఆయన ఆ విధంగా అడగలేదు, అబ్బాయి ఏడిరా అని అడగలేదు. హీ డిడ్ నాట్ సే దాట్. ఆ తర్వాత ఆయన తలంచుకొని ఏదో రాస్తా ఉన్నాడు అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. వీ డోంట్ నో వాట్ హీ వాజ్ రైటింగ్, బట్ హీ వాజ్ స్టిల్ హోల్డింగ్ ఆన్. మేబీ హీ వాజ్ వరీడ్. అరే వీళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు దూషించుకుంటున్నారే, ప్రపంచంలో ప్రతి వాళ్ళు తప్పు చేసిన వాళ్ళే కదా, ఎందుకని ఇట్లా దూషించుకుంటున్నారు? వై డోంట్ వి ప్రొటెక్ట్ ఈచ్ అదర్? వై డోంట్ వి లిఫ్ట్ అప్ ఈచ్ అదర్? ప్రాబబ్లీ దట్ ఈస్ వరీయింగ్ హిమ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఎందుకని ఆ విధమైనటువంటి స్పెక్యులేషన్లోకి వెళ్ళాను అని అంటే, ఆయన కిందుండి రాస్తూ ఉంటే ప్రాబబ్లీ వీళ్ళు అనుకొని ఉంటారు, దిస్ ఫెలో ఈజ్ సైలెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఇప్పుడు దాకా ఏం అడిగినా కూడా వెంటనే జవాబులు చెప్పేవాడు. ఇప్పుడు జవాబులు చెప్పట్లేదు, దొరికాడు, అయిపోయింది, వీడి పని అయిపోయింది. వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు కార్నర్ హిమ్. అది వాళ్ళకున్నటువంటి యాటిట్యూడ్. ఆ యాటిట్యూడ్తో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, నేరం మోపవాలని ఆయన శోధించు ఈలాగును అడిగిరి. అయితే యేసు వంగి నేల మీద వ్రేలుతో ఏమో రాయిచుండెను. వారు ఆయనను పట్టు వదలక అడుగుచుండగా, దట్ మీన్స్ they were trying to push him, they were trying to force him, they are trying to annoy him, they are trying to make him to react. ఏదో విధంగా స్పందించాలి వీడి చేత నోరు తెరిపించాలి. ఎందుకంటే వీడు నోరు తెరిస్తే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక జవాబు చెప్తాడు. వద్దురా అని చెప్తాడు, చంపండ్రా అని చెప్తాడు. ఏది చెప్పినా వీడి పని అయిపోయినట్లే. వద్దురా అని చెప్తే కనుక మనం రాయొచ్చు, చంపండ్రా అని అంటే కనుక పోలీసులు వచ్చి పట్టుకుంటారు. సో ఎవ్రీబడి పిక్డ్ అప్ స్టోన్ నాట్ టు త్రో ఎట్ దట్ ఉమన్ బట్ టు త్రో ఎట్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఐ హ్యావ్ దిస్ క్వశ్చన్, వై జీసస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కార్నర్డ్? ఎందుకని ప్రపంచంలో లాస్ట్ 2000 yearsలో ఎవ్రీ కల్చర్ ట్రై టు క్వశ్చన్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఎవ్రీ కల్చర్ ట్రై టు అటాక్ జీసస్ క్రైస్ట్. వై? ఎందుకని అన్ని విధాలైనటువంటి అటాక్స్ వచ్చాయి ఆయన మీద అని అనుకుంటే, నాకు వచ్చినటువంటి సింపుల్ థాట్ ఏంటి అని అంటే, ఇందాకే మా ఇంట్లో జరిగింది. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు. మా చిన్న పాప ఒక స్నేక్కి చంపింది, ఒక స్నేక్ని. అర్థమైందా? ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మై వైఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్నేక్ అది అని అంటే, ఆమె నవ్వుతూ చెప్పింది అది నీటి పాము అని. అంటే అప్పుడు వి బికెన్ క్యాజువల్. ఎందుకంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ వీనం ఇన్ ఇట్. దానికి పాయిజన్ ఏమి ఉండదు, దానికి కాటేసే తత్వం కూడా ఉండదు దానికి. ఒకవేళ మా పాప షైనీ హ్యాడ్ షీ న్యూ దట్ ఇట్స్ ఎ వాటర్ స్నేక్, ప్రాబబ్లీ షీ వుడ్ హ్యావ్ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ అప్ అని అనుకుని వదిలేసి ఉండేది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ ఎ కాబ్రా ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, వీ వాంట్ టు అటాక్ ఇట్, వీ వాంట్ టు కిల్ ఇట్. నాకు జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానని కాదు, కానీ that which has a kind of a impact on us, we want to counter it. That which doesn't have an impact on us, we don't care. Okay, but if there is somebody who is a threat to us, who is a kind of a impact to us, we want to take upfront, ముందుగానే ఎదుర్కోవాలి అని మనం అనుకుంటాం. I think probably Jesus is like that. William Shakespeare ఏమన్నాడు తెలుసా? ఒకసారి ఒక పెద్ద మీటింగ్లో ఏమన్నాడంటే, ఎవ్రీబడి అప్రిషియేట్స్ విలియం షేక్స్పియర్ ఫర్ హిజ్ వాట్ యు కాల్ vocabulary and all those things, but in a big hall where all the royal people are sitting, if William Shakespeare walks into that room, probably people will clap. But what if Jesus walks into this room? Anante clapping is not sufficient, standing up is not sufficient.
if Jesus walks into this room, probably people have to bow down and touch his feet. People who can't bow down and touch his feet want to get rid of him. ఎవరైతే తల వంచి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి ఇష్టం లేదో ఆయన తల తీసేద్దాం అని అనుకుంటారు. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ స్టేట్మెంట్. Probably after 15-20 minutes, what I want is this: everybody here, whether you belong to any faith, I don't know, whether you read Bible or don't read Bible, whether you know Christ from history or not, after taking this example, this incident, probably we have to conclude, yeah, I have to think about him, or else you have to say, it's good for nothing, man. It's no use giving time to him. ఆయనకి టైం ఇవ్వడం కూడా వేస్ట్. ఈ రెండు డెసిషన్స్లో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. నౌ లెట్ us look at how Jesus handles that situation. From that we can see the huge difference. వారు ఆయన్ని పట్టువదలకు అడుచుండగా ఆయన తల ఎత్తి చూచి, మీలో పాపం లేనివాడు మొట్టమొదట ఆమె మీద రాయ వేయవచ్చని వారితో చెప్పి. నో, జీసస్ వాజ్ మేకింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ వన్ థింగ్. అరే, ఎందుకురా ఒకళ్ళనొకళ్ళు తిట్టుకుంటారు, ఎందుకురా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఏలెత్తి చూపించుకుంటారు, మీరు పెద్ద గ్రేట్ అనుకుంటున్నారా? మీరు కూడా అంతే కదరా, మీరు కూడా అంతే కదా, యు ఆర్ ఆల్సో సేమ్ కదా. హీ వాంటెడ్ దెమ్ టు రియలైజ్ దట్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, హీ మేడ్ ఎ స్టేట్మెంట్ విచ్ ఆర్ నైదర్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆర్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్. దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటంటే చంపొద్దు, దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటంటే చంపండి. ఆయన మధ్యలో ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఏమన్నాడు తెలుసా? మీలో ఎవడైనా పాపం లేనోడు ఉంటే మొదట రాయి వాడి మీద విసిరాడు. అది ఆ మాట చెప్పాడు. సో ఆ మాట చెప్పినప్పుడు ఆ తర్వాత ఏమైంది చూద్దాం. సారీ, వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్? మరలా వంగి నేల మీద వ్రాల్చిండు. వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారు వరకు ఒకరి వెంట ఒకడు బయటకు వెళ్ళి యేసు ఒక్కడే మిగిలాడు. ఆ స్త్రీ మధ్య నిలవబడింది. దిస్ వర్స్ ఈస్ ద కీ. దిస్ వర్స్ ఈస్ ద వెరీ కీ ఫర్ మీ. ఓకే, దిస్ వర్స్ ఈస్ ద హ్యూజ్ కీ ఫర్ మీ. ఆన్ దిస్ ఐ వాంట్ టు డ్వెల్ సమ్ టైమ్. ఏంటంటే ఆయన ఆ స్టేట్మెంట్ వేసి తల ఉంచుకొని నేల మీద ఏదో రాస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ప్రతి ఒక్కడు కూడా రాయి కింద పడేసి పారిపోయారు. ఎందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు పారిపోయారు? ఒకళ్ళ వెంట ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. పైగా ఆ వచనం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారి వరకు. అంటే దే కేమ్ టుగెదర్ బట్ దే లెఫ్ట్ అవుట్ ఇండివిజువల్లీ. అండ్ ఎవ్రీబడి త్రూ డౌన్ ద స్టోన్. వాళ్ళు రాయిని కింద పడేసి వెళ్ళిపోయారు. వై డిడ్ దే go away? Why did they run away? What actually happened? If you look into the footnote, it says like this. ఆ వచనానికి ఒక ఫుట్ నోట్ ఉంది. వాళ్ళ మనస్సాక్షి చేత గద్దింపబడిన వారే. దట్ మీన్స్ we all human beings have one exclusive faculty which is not there in animals, which is not there in any of the species in this world. That is called conscience. మనస్సాక్షి, మనలో ఉండే సాక్షి. It is the witness that is inside us. You can put anybody into a shame. You can answer anybody's question. You can make anybody fool. But నిన్ను నువ్వు ఫూల్ చేసుకోలేవు, నిన్ను నువ్వు పిచ్చోని చేసుకోలేవు, నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకోలేవు. ఎందుకంటే నీలో ఉన్న మనస్సాక్షి అంత గట్టిగా ఉంటుంది. ఆ మనస్సాక్షి గద్దించినప్పుడే we get into a kind of a tremor, we get into a kind of a worry, we get into a kind of a situation where we want to get away. We become restless inside. Lona chala kangar padipotam. Usually when you are pricked by the conscience, you become lonely. Loneliness ante okalle కూర్చోవడం అని కాదు. That is solitude. Solitude is very powerful. Solitude is very great. ఒంటరిగా ఆ విధంగా కూర్చోవటం అనేది మౌన ధ్యానం చాలా శక్తివంతమైంది. సాలిట్యూడ్. అయితే నేను సాలిట్యూడ్ గురించి మాట్లాడతాను. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ లోన్లీనెస్లో ఎలా ఉంటుంది సార్? ఇటు నలుగురు కూర్చొని ఉంటారు, ఇటు ముగ్గురు కూర్చొని ఉంటారు. నువ్వు మధ్యలో కూర్చొని ఎక్కడ కూర్చొని ఉంటే ఏమైంది, ఎందుకని మాట్లాడట్లేదంటే ఏం లేదులే అని అంటాం. దాట్ ఈజ్ లోన్లీనెస్. You are not able to connect with anybody. You feel disconnected totally. You feel totally disoriented. You feel so timid. You feel so weird inside. That is called loneliness. In fact, one thing that is ruling this world
is loneliness. ఈ ప్రపంచాన్ని ఏళ్తున్నది ఇప్పుడు loneliness. We have different gadgets that actually encourage us to become more lonely. Encourage us. The telephone, the mobile, the television, the kind of gadgets we use, we are more comfortable on the screen rather in reality. ఎందుకు అనంటే రియాలిటీలో యూ కెనాట్ హైడ్ యువర్ ఫేస్, బట్ ఏడుస్తూ కూడా స్మైలీ పంపించవచ్చు ఇంకో వ్యక్తికి. యూ కెన్ డూ దాట్. నువ్వు నవ్వుతూ కూడా అవతలోని మాయ చేయడానికి ఏడ్చే బొమ్మ పంపించవచ్చు. ఐఎమ్ రియలీ బ్యాడ్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ పంపించవచ్చు. అవతల వ్యక్తి ఏడవచ్చు, నువ్వు ఫన్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. యూ కెన్ కంప్లీట్లీ ఫేక్ అదర్స్. You might have seen some stories where through Facebook people were deceived. This is one guy who was actually chatting with me from Hyderabad. He actually entered into my Facebook as a guy by name Daniel, and I think I had a chat with him for 6 days. 6 days. He said, I have a problem, I want to chat with you, and so I was chatting with him. After 6 days, I said, Danny, I want to ask you a question. My question may be a little bit weird, but please try to answer it honestly. He said, okay, any question you ask, I'm going to answer. I said, are you a man or a woman? Daniel said, what is this question? Are you in your senses? I said, I'm in my senses. Can you please tell me whether you are a man or a woman? And after a couple of statements, he said, yes, I'm a woman. For nearly 6 days, he was trying to chat with me as if he's a male. But I knew from the questions he's asking, from the kind of words he's using, it's not a male. You can fake people like that. You can fake people. You can fake with your gender. You can fake with your feelings. You can fake with anything. When you are using your iPhone, and if you are trying to open your iPhone with your face recognition, that's one way people will try to know your mood, and based on your mood, the advertisements would be there. That's how the media world is trying to use feelings or situations. You think, wow, why this message has come? Why this advertisement has come? Because they have seen your face. When you look at your iPhone, you try to give your real face. If you are not happy, it will be a not happy face at that time. And they know your mood from that. That's how the world is dictating you. That's the way the world is controlling you. And in fact, the world is taking you into a system which says you live in this imaginative world. My friends, if you are living in that, see, these people are doing. On that day, Jesus said, if there is anyone who is without sin, who can say, I don't have sin? Nalo papam ledani evadu cheptadu? Evadu cheppaledu. But let me tell you one thing, we may be కంపేరింగ్ లైక్ దిస్, వాడికంటే నేను బెటర్ లేను. ఎలా ఉంటుందనంటే, ముగ్గురు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి, బాగానే ఉంటుంది. ఒకడిని అడుగుతాడు, ఎరా ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అంటే, నాకు 33 వచ్చినాయిరా. ఎరా సిగ్గులేదురా 33 వచ్చినాయి అని అంటే, వీడు 33 వచ్చినాడు ఫెయిల్ అయినందుకు బాధపడ్డు, వీడు తిట్టిన దానికి బాధపడతాడు. అయితే కొద్దిసేపు అన్నాక, సర్లేరా నాకు 33 వచ్చి ఫెయిల్ అయ్యాను, నీకెన్ని వచ్చినాయి అంటే, నాకు 34 వచ్చినాయి లేదు. ఇస్ దర్ ఎనీ డిఫరెన్స్? There's no difference. But what I'm trying to say is, all the failed candidates will get comfort from each other and try to, compare each other and try to say, okay. But do you know when they will become silent? Eppudu silent avutadu so pass ayinodu. The tragedy is we don't have a past candidate in this world. Andaru fail ayina valle. So we are living in that artificial created world. We have artificially created our own moral law. I'm okay, I'm better than that fellow. అది మనం అనేది. వాడు మందు కొడతాడు, నేను మందు కొడతాను, కానీ నేను మందు కొడితే సైలెంట్ ఉంటాను. వాడు మందు కొడితే పిచ్చోళ్ళగా అరుస్తాను, నేను ఏమైనా అరుస్తానా?
వాడికంటే నేను బెటర్ అంటాడు. వాడు మందు కొట్టి అరిసేవాడు ఉంటాడు సార్, మందు కొట్టి అరుస్తాను, మందు కొట్టినప్పుడు అరవకపోతే ఏం చేయాలి, నేను అరుస్తాను. కానీ ఆడలాగా ఆడు పెళ్ళాన్ని కొడతానా, నేను కొట్టను, ఇక్కడ ఆడికంటే నేను బెటర్. నేను మందు కొట్టి పెళ్ళాన్ని కొట్టేవాడే ఉంటాడు కదా సేల్స్, మందు కొట్టి నేను పెళ్ళాన్ని కొడతాను, నా పెళ్ళాన్ని నేను కొట్టకపోతే ఎవడు కొడతాడు అంటాడు. కానీ వాడికంటే నేను బెటర్ కదా, వాడు పక్కింటి పెళ్ళాన్ని కొడతాడు. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద వరల్డ్ లుక్స్ at, and I'm better than that guy. I'm better than that guy. But Jesus made an absolute statement, right? మీలో ఎవరిలో అయినా పాపం లేకపోతే రాయిసిరన్నా. At that time, see, do you know why I started with the fox with blue? This is where the blue fox is. వాళ్ళ రంగు ఊడిపోయింది జీసస్ స్టేట్మెంట్. ఇంకా ఒక్కడి తర్వాత ఒక్కడు నెమ్మదిగా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయాడు. దే వెంట అవే. పెద్ద రాయి దగ్గర నుంచి చిన్న రాయి దాకా కింద పడేశారు, వెళ్ళిపోయారు. Jesus ఒక్కడే అక్కడ ఉండిపోయాడు. Now that's the crucial issue. Why Jesus was there? Jesus was there because he is the only one who is sinless. He is born without sin because he is born to a virgin, and he lived without sin. And he lived without sin అంటే జీసస్ ఒక్కడే ఒక స్టేట్మెంట్ వేశాడు, ఇంకెవరు వేయలేదు వరల్డ్లో. He is the only one who make that statement. Nobody else. Anybody else can what you call mimic other statements, but this statement nobody made. Do you know what he said? నాలో పాపం ఉందని మీలో ఎవరైనా చూపించగలరా? క్యాన్ ఎనీబడి షో సిన్ ఇన్ మీ? హీ వాజ్ సో డేరింగ్ టు మేక్ దట్ స్టేట్మెంట్. హీ వాజ్ సో డేరింగ్. ఇన్ మీ దెర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో సిన్. ఐ వాజ్ బార్న్ వితౌట్ సిన్ అండ్ ఐ లివ్డ్ ఆల్ మై లైఫ్ వితౌట్ సిన్. అండ్ హీ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎలిజిబుల్ guy to throw the stone, but he did not throw the stone. So look at the second good nature about Jesus Christ. Number one, he will not put us to public shame. That's number one. Number two, he is not here to throw stones on us. మన మీద రాళ్ళు ఇసరటానికి రాలేదు, దుష్టుణ్ణి శిక్షించడానికి రాలేదు ఆయన. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. ఆయన తప్పు పట్టి నాశనం చేయడానికి రాలేదు. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. ద థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, ఆయన రాయి విసరటానికి రాలేదు, ఆయన మనల్ని పబ్లిక్గా డిఫేమ్ చేయడానికి రాలేదు. ఆ పక్కన అమ్మాయి ఉండిపోయింది. మీలో కొంతమంది అనొచ్చు, సార్ మరి అమ్మాయి ఎందుకు ఉంది? ఎందుకు అమ్మాయి ఉంది? డూ యూ నో వై దట్ లేడీ వాజ్ దేర్? దట్ లేడీ వాజ్ నాట్ ఎ బ్లూ ఫాక్స్. షీ వాజ్ డేరింగ్ ఇనఫ్ టు సే, ఏ ఐఎమ్ ఎ సిన్నర్, ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ టు బి పనిష్డ్ అండ్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు టేక్ ద పనిష్మెంట్. నేను తప్పు చేశాను, నా తప్పుని నేను పబ్లిక్ ఒప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆర్ ఎల్స్ షీ కుడ్ హావ్ డన్ లైక్ దిస్. ఏసయ్య తల ఉంచుకొని ఆయన రాస్తా ఉన్నప్పుడు అందరూ రాళ్ళు పడేసి వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఈమె కూడా వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోతే ఏమైనా తెలిసిండేదా? తెలిసిండేది కాదు. షీ డిడ్ నాట్. That's where the real guts come out. When you want to face the challenge of your life, don't run away from it. Don't succumb to it. దాని నుంచి పారిపోవద్దు, దానికి బానిస అయిపోవద్దు. Look at it and say, what can I do to overcome it? నేనేం చేయగలను దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి? Probably she was that dare enough and she stood there and she did not go. ఆమె వెళ్ళిపోలేదు. యేసు అక్కడే ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే ఆయనలో పాపం లేదు. రాయి విసరటానికి ఆయన ఒక్కడే యోగ్యుడు. రాయి విసరటానికి ఆయన ఇష్టపడలేదు. ఆ అమ్మాయి ఉండిపోయింది ఎందుకంటే తప్పు ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడింది. బట్ దీస్ పీపుల్ ర్యాన్ అవే. అయితే మరలా వంగి నేల మీద వారు ఆ మాట విని పెద్దవారు మొదలుకొని చిన్నవారు వరకు ఒకరి వెంట ఒకడు బయటకు వెళ్ళిపోయాను. యేసు ఒక్కడే మిగిలాడు. ఆ స్త్రీ మధ్య నిలబడి ఉండను. యేసు తల ఎత్తి చూచి, అమ్మా వారెక్కడ ఉన్నారు? I like that conversation, the way he began. In English it says woman, but in Greek, Aramaic lo actually upayoginchadu. The word that he used there, it is used to call somebody whom you cherish most. బాగా గౌరవంగా పిలిచేటప్పుడు మనం తెలుగులో ఏమే ఇట్రావే అని అంటాం, అది తెలుసు. ఏమండి ఇట్రండి, అది ఇంకో ఎక్స్ట్రీమ్. ఏమే ఇట్రావే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్, ఏమండి ఇట్రండి ఒక ఎక్స్ట్రీమ్. అమ్మా ఇట్రా, యు నో వాట్ ఇట్ మీన్స్. ఏమే అని అంటే మర్యాద తక్కువ, లేకపోతే టూ ఇంటిమసీ అనుకోవాలా. ఏమండి అని అంటే టూ ఫార్ అవే అనుకోవాలి. అమ్మ తల్లి అని అంటే కనుక ఇట్ స్పీక్స్ అబౌట్ ద వాల్యూ, ద రిలేషన్ దట్ ఈస్ బిన్ గివెన్ దేర్. సో అక్కడ ఆ విధంగా పిలిచాడు. అమ్మా నిన్నెవరు శిక్షించలేదా? దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్.
Jesus Christ came here to establish the relation in spite of our mistakes. Jesus knew that she is a culprit. ఆమె తప్పు చేసిందని తెలుసు, రాయి విసరటానికి ఎటువంటి సంకోచం లేదు, బట్ స్టిల్ రాయి విసరలేదు సరికదా, ఆయన రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. ఈజ్ దట్ నాట్ వాట్ యు ట్రై టు ఎక్స్పెక్ట్ వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ అ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్? ఏదైనా తప్పు చేశారనుకోండి, తప్పు చేశాను, నేను ఇంకా మళ్ళీ చేయను, ఈ తప్పులోంచి నన్ను బయట తీసుకొచ్చావా అన్నప్పుడు అసలు ఎందుకు చేసావు, ఎలా చేసావు అని వాడు అడిగారు అనుకోండి, వాడికి మీద నీకేమొస్తుంది? పిచ్చ కోపం వస్తుంది. నేను చెప్పాను కదా, ఒప్పేసుకున్నాను కదా, నేను తప్పు చేశాను, ఒప్పేసుకున్నాను కదా, ఐఎమ్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ యూ టు బ్రింగ్ మీ అవుట్. I like that. We want that. We want that. We know that we have gone away. We have drifted away. And we want somebody without questioning lift us up. ప్రశ్నలు వేయకుండా, మన నుంచి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా బయటికి లాగాలని చూస్తాం. అది అడిగాను. అయితే ఆమెను అడిగాడు, ఏమా నిన్నెవరు శిక్షించలేదా అని అడిగితే ఆమె లేదు ప్రభువా అని. When Jesus wanted to give his hand, the lady was willing to take. My friends, this is what Jesus said. ఏమన్నా తెలుసా? When it is time, when the opportunity is given to you, when the option is given to you, when you know this is the way, ఇది రైట్ మార్గము అని తెలిసినప్పుడు, the best thing is you test it and walk into it. దాన్ని తెలుసుకో, దాన్ని పరీక్షించు, అది మంచిదైతే కనుక you walk into it, దాంట్లో నడిచే. The reason is this: tomorrow you may not get this opportunity. రేపు ఈ పరిస్థితి నీకు రాదేమో. She was asked this question. ఆమె లేదు ప్రభువా, నన్నెవరూ శిక్షించలేదు అనను. అందుకు యేసు, నేనును నీకు శిక్ష విధింపను, నీవు వెళ్ళి ఇక పాపము చేయకమని ఆమెతో చెప్పాను. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు పనిష్ యూ, గో అవే అండ్ సిన్ నో మోర్. నేను దాంతో చెప్పి వదిలేస్తాను అనుకోవద్దు. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్. బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్, హూ ఈస్ జీసస్ టు సే ఐ విల్ ఫర్గివ్ యూ? హూ ఈస్ జీసస్? ఎవరు యేసయ్య నేను నిన్ను క్షమిస్తున్నా అని చెప్పడానికి? ఆయన ఏ అథారిటీతో ఆ మాట అన్నాడు? ఆయన ఆమెను క్షమించాడు, ఏ కండిషన్తో క్షమించాడు? ఆన్ వాట్ బేసిస్? దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. నౌ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ మై స్టోరీ అండ్ లింక్ ఇట్ విత్ దిస్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్. Till my 10th grade, I was a very good guy because I was totally growing up in a religious atmosphere. My mom and dad were church goers. They are very good Christians, so they made me to read Bible, pray, and all those things. The moment I got into my 11th grade, that's the Indian concept of college, so I thought I got freedom, so I started drifting away. But very soon, within 8 months, I was into drugs. I was taking pethidine, morphine, brown sugar. So I was into drug addiction. So drugs, beginning low, they used to sell me at a very cheap price. But when the addiction started growing up, they knew that I can't live without it. So they started increasing the price. So it was very difficult. Too much addiction on the kabatti, spasmodic pain hunter. Like if I don't take a drug every third day, I get into a kind of a convulsions. So my body shivers, I can't stand. So that is the situation. So I can do anything to buy the drug. So chala dirty things chesanu. My mommy wedding saree ni I sold it off to a guy for $20 to get a drug. So that was my life. Aithe oka roju my daddy, he took a loan from somebody. Aa time lo 20 rupee currency undedi India lo. 520 rupees evaro icharu daddy ki loan. Daddy pocket lo pettukunnaru. Ratri 9:15 ko etlago డాడీ వాష్రూమ్లోకి వెళ్ళారు. నేను డాడీ పాకెట్లోంచి ఒక 20 రూపీస్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయినాను. ఐ టుక్ ద డ్రగ్ అండ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ స్లెప్. ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్. ఆ ఫ్యామిలీ ప్రేయర్లో డాడీ ఏడుస్తున్నారు. ఆ ఏడుస్తూ డాడీ చెప్పారు, చాలా కష్టంగా ఉందని 100 రూపాయలు అప్పు తెచ్చాను. ఐ టుక్ 100 రూపీస్ యాజ్ అ లోన్. అయితే రాత్రి ఎవరో 20 రూపీస్ తీసేసుకున్నారు. 80 రూపీసే ఉన్నాయి. అవి ఇంట్లోనే ఎవరో తీసుకున్నారు. ఎవరు తీసుకున్నారు చెప్పండి, నేనేం అనను అని అడిగారు. అందరూ తలంచుకొని ఉన్నారు సైలెంట్గా, మా సిబ్లింగ్స్ అంతా. నేను కూడా ప్రేయర్ అయిపోయింది, అమ్మయ్య అని అనుకున్నాను. కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయాను. వచ్చిన తర్వాత మా మమ్ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ టీచర్. షీ కేమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్కూల్ అండ్ షీ సెడ్, రైట్ బయట కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం. మా ఇంటి బయట ఒక చిన్న కెనాల్ ఉంటుంది, ఒక రివర్ లాంటిది. సో దానికి ఒక బండ్ లాగా ఉంటుంది, గట్టు. ఆ గట్టు మీద మమ్మీ కూర్చొని పక్కన కూర్చోబెట్టి, అరే
డాడీ పాకెట్లోంచి మనీ నువ్వే కదా తీసావు అన్నది. మా మమ్మీ ఈజ్ అ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ లేడీ. సో ఐ థాట్ షీ మైట్ బి ఆస్కింగ్ ఎవ్రీబడి ద సేమ్ క్వశ్చన్ అనుకొని, నో మమ్మీ ఐ డోంట్ నో అని, యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ నో ఐ గేవ్ ఎ బెస్ట్ ఫేస్, మంచి ఫేస్ ఇచ్చాను అనమాట, చాలా బ్యూటిఫుల్ ఫేస్, యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టోటలీ ఇన్నోసెంట్ అన్నాడు. అని నేను ఎక్కువసేపు ఆ ఫేస్ పెట్టలేక తలకాయ అటు తిప్పుకొని ఉన్నాను. అయితే మా మమ్మీ సాబ్ చేస్తూ ఉంది. ఐ కుడ్ హియర్ హర్ హికప్స్ అనేసి. చూస్తే కళ్ళల్లోంచి బాగా నీళ్ళు వస్తున్నాయి. మమ్మీ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు మమ్మీ, వాట్ హ్యాపెండ్ అని అంటే, అరే నువ్వు డబ్బులు దొంగతనం చేయటం నేను చూశాను, నువ్వు 5 కరెన్సీస్ తీసావు ఒక్కసారి, 4 లోనికి తోసేసావు, ఒకటే బయటికి తీసావు, దాన్ని చిన్నగా రోల్ చేసి వెనక పాకెట్లో పెట్టుకున్నావు అంటే దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ డిడ్. దట్ మీన్స్ మై మమ్ సా దట్. అండ్ ఇంకొక మాట చెప్పింది, చేతిలో చేయి పెట్టుకున్నారే, నువ్వు డబ్బులు ఎందుకు దొంగతనం చేస్తున్నావు నాకు తెలుసురా అన్నది. ద మూమెంట్ ఐ గాట్ ఇట్ ఐ హ్యాడ్ ఎ షివర్. అండ్ నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. మమ్మీకి నేను డ్రగ్స్ తీసుకుంటానని తెలుసా అని అనుకొని మమ్మీ హ్యాండ్ చేతిలో పట్టుకొని ఇలా పట్టుకొని, మమ్మీ ఐఎమ్ సారీ అని అన్నాను. అని అంటే అప్పుడు మా మమ్మీ చేసిన పని ఈ వచనంకి లింక్ చెప్తాను. ఏ మదర్ కూడా ఆ విధంగా చేయదేమో, కానీ మా మమ్మీ ఆ రోజు అది చేసింది. షీ పుష్డ్ మై హ్యాండ్ లైక్ దిస్ అండ్ షీ సెడ్ లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఐ ఫర్గివ్ యూ విల్ ఇట్ బి ఆఫ్ ఎనీ గుడ్ ఫర్ యూ అన్నాను. నేను నిన్ను క్షమిస్తే నీకేమైనా మంచి జరుగుద్దా అన్నాను. నాకేం జవాబు చెప్పాలో తెలియలేదు. క్యాన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, క్యాన్ యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ గిల్ట్? నాకు జవాబు చెప్పడం రాలేదు. యూ గో టు దట్ పర్సన్ హూ కెన్ సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అని వదిలేసింది నన్ను. షీ డిడ్ నాట్ టెల్. నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఐ వాంటెడ్ టు కమిట్ సూసైడ్. ఇట్ వాజ్ నైట్ 8 o'clock. ఐ డిడ్ నాట్ టెల్ ఎనీబడి. నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను. రైలు పట్టాల పక్కన నుంచొని ఉన్నాను. ట్రైన్ ఈస్ కమింగ్, దెర్ ఈస్ ఎ కర్వ్ there, so you can't see the train but you can see the light. It was 8 o'clock, so I was seeing the light and I was so frightened. I closed my eyes. I thought when the train is so close I can push myself to the front and anukunnanu, but somebody pulled me from my back. I turned around, it was my friend Suresh. వాడు ఎందుకు వచ్చాడో తెలియదు, ఎవడు పంపించాడో తెలియదు. ఎందుకంటే అది జరిగిన 3 monthsకి వాడు చచ్చిపోయాడు. He has kidney problems, so he died. I never got the chance to ask him how you came రా. ఆ రోజు అడిగితే ఎట్లా వచ్చాను లేరా అని చెప్పాడు అంతే. హీ డిడ్ నాట్ టెల్ మీ. వాడు నన్ను కొట్టాడు. కొడితే ఎందుకురా కొడుతున్నా, నేను చచ్చిపోవాలనుకున్నానంటే, సర్లే ఆగు, ఎందుకు చచ్చిపోవాలనుకున్నావు చెప్పు వదిలేస్తాను అని అన్నాడు. అని అంటే కడుపు నొప్పి ఎక్కువైపోయిందిరా, చచ్చిపోతాను అని అన్నాను. అని అంటే వాడు అన్నాడు, గుడ్ రా, నో ప్రాబ్లం, మళ్ళీ ట్రైన్ వస్తుంది, చచ్చిపోదు. కానీ 1 more క్వశ్చన్, కడుపు నొప్పి అని చచ్చిపోతున్నావు కదా, చచ్చిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తావో తెలుసా అన్నాడు. ఫ్రస్ట్రేషన్లో కోపంలో అన్నాడు, హెల్కి వెళ్తాను రా అన్నాడు. అవునా, యు నో ఇన్ హెల్ హాస్పిటల్స్ ఉండవురా, హెల్లో మెడిసిన్స్ ఉండవు, అర్థమైందా? హెల్లో ఏదైనా ఒక పెయిన్ ఉందనుకో అది ఆగదు, అర్థమైందా? భూమి మీద మెడిసిన్స్ ఉంటాయి, హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు పెయిన్ ఆగుద్ది, పడుకోవచ్చు భూమి మీద. హెల్లో నిద్ర ఉండదురా, హెల్లో పెయిన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. వాడు ఆ విధంగా సర్కాస్టిక్గా చెప్తా ఉంటే నాకు చాలా కోపం వచ్చి, నన్ను ఏం చేయమంటావురా అని అన్నా. పెయిన్ పోయే దగ్గరికి పోరా, పెయిన్ ఉండే దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్తావు నువ్వు అని అన్నాడు. అని అంటే ఎక్కడే రా పోతుంది అని అంటే, కమ్ ఐ విల్ షో యూ, ఐ విల్ టెల్ యూ అని ఆ రోజు జీసస్ గురించి చెప్పాడు. ఆ రోజు జీసస్ గురించి అని అంటే, అరే జీసస్ ఐ డోంట్ థింక్ హీ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టు మై లైఫ్ అని. వై రా అంటే, ఫర్ 2 reasons రా. ఆయనకి హోలీనెస్ లేదు, లవ్ లేదురా. లవ్ ఉంటే నా జీవితం ఇట్లా అయిపోతే కనుక ఊరుకుంటాడా? ఆయన హోలీ అయితే కనుక నన్ను పట్టుకోగలరా? ఇఫ్ ఈజ్ హోలీ హీ కెనాట్ టచ్ మీ బికాజ్ ఐఎమ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ పర్సన్. ఇఫ్ ఈజ్ అ లవింగ్ పర్సన్ హీ వుంట్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ మీ టు దిస్ డ్రెడ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. లేదురా, ఆయనకు 2 ఉన్నాయి. ఊరుకరా. ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ హోలీ కెనాట్ బి లవింగ్, ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ లవింగ్ కెనాట్ బి హోలీ. వై అన్నాడు. యూ కెనాట్ హ్యావ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఎస్ రా, యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఈవెంట్ చెప్పాడు, దాంతో ఇది నాకు అర్థమైపోయింది. చిన్న ఈవెంట్ ఏమన్నాడంటే, ఒక చిన్న బాబు నీ దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకో ఏడ్చుకుంటూ, ఎందుకురా ఏడుస్తున్నావు అంటే, ఇంకో చిన్న బాబు కొట్టాడని చెప్తాడు. చిన్నపిల్లల తత్వం ఏంటి తెలుసా? వీడికి చాక్లెట్ ఇస్తా, బొమ్మ ఇస్తా అంటే ఊరుకోడు. వీళ్ళు ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతారు తెలుసా? వాడు కొడితే. దేర్ ఈగోస్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫైడ్. సో దాట్స్ దర్ ఇంటెన్షన్. అయితే వాడేమన్నాడు తెలుసా? వీళ్ళిద్దరూ ఏడవకుండా వెళ్ళిపోవడానికి నీ దగ్గర ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉంది? ఎందుకంటే వీడిని నవ్వించడానికి ఆడు కొడితే ఆడు ఏడుస్తాడు, వాడు ఏడుస్తాడు కదా అని వీడిని ఊరుకోబెడితే వీడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు.
ఎట్లాగరా అని అంటే ఐ సెడ్ ఐ హ్యావ్ అ సొల్యూషన్. ఎట్లాగనంటే ఆయన పిలుస్తా, రైట్ రారా, వాడి వీప్ మీద నా చేయి పెడతా, గట్టి గుద్దుతా 2 times. వీడు వెంటనే కళ్ళు తుడుచుకుంటాడు. ఎందుకు తుడుచుకుంటాడు తెలుసా? నా కచ్చి తీరిందని. వాడు ఏడవడు. ఎందుకు ఏడవడో తెలుసా? పిచ్చోడా, నాకు తగలలేదని. ఇది నేను అన్నది. వాడు బాగా చెప్పావురా, కానీ ఈ హోల్ సీన్లో ఏడ్చేవాడు ఎవడన్నా ఉన్నాడు అన్నాడు. ఎవడేడుస్తాడురా, నీ హోల్ ప్రాజెక్ట్ అది కదా ఏడవకూడదని. లేదురా, ఒకళ్ళు హర్ట్ అవుతారు, ఒకళ్ళు ఏడుస్తారు. ఎవరు? కొద్దిసేపు నన్ను నేను కొట్టుకున్నాను కదా, నేను హర్ట్ అవుతాను. ఎగ్జాక్ట్లీ రా, దాట్స్ వేర్ జీసస్ ఈస్. జీసస్కి 2 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి రా. ఆయనకి హోలీనెస్ ఉంది, ఆయనకి లవ్ ఉంది. ఆయన హోలీనెస్ చెప్తుంది పాపానికి శిక్ష పడాలని, ఆయన లవ్ చెప్తుంది పాపిని వదిలేయాలి అని. ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనం చేసిన తప్పు తన మీద వేసుకొని మనకు బదులుగా ఆయన కొట్టుకున్నాడు రా, మనకు బదులుగా ఆయన శిలువ మీద చచ్చిపోయాడు. జీసస్ వాజ్ విల్లింగ్ టు డూ దాట్. దట్స్ వై ఐ సెడ్ ఐల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సిచ్యువేషన్, ఐల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ sin no more. And that's how he gave a new beginning to her. ఆ రోజు వాడు ఆ మాట చెప్పినప్పుడు నేను నీల్ డౌన్ చేసి చిన్న ప్రేయర్ చేశాను. జీసస్, ఐఎమ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ పర్సన్, ఐఎమ్ ఎ డ్రగ్ అడిక్ట్, ఐఎమ్ వర్స్, కెన్ యూ గివ్ మీ అ ఛాన్స్? I felt somebody has lifted a burden from inside and I'm cool. One day తర్వాత నాకు స్టమక్ ఏక్ వచ్చింది. మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, మా ఫ్రెండ్ని తీసుకొని. డాక్టర్తో చెప్పాను, సార్ ఆమె డ్రగ్ అడిక్ట్. డాక్టర్ ఏమన్నాడు తెలుసా? యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఎ డీ అడిక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అని. నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు, పదరాని బయట తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అరే, హౌ కెన్ యూ గో బ్యాక్ టు డ్రగ్స్? అవునరా, ఏం చేయమంటావు అన్నాడు. లెట్స్ ప్రే అన్నా. ప్రేయర్ చేయించాడు నా చేత. ప్రభా, నా కడుపు నొప్పి తీయాలి. యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, ఐ స్క్రీమ్. And that screaming increased my pain. I said, I can't bear this pain, Ram. And ante, anyhow you want to die kada? You ask Jesus, Prabha, take me to the painless world or remove the pain. You say this prayer. Painless world ante చచ్చిపోమని అడుగుతాను. It's very tough. చాలా భయం వేసింది, ఒంటిలో షివరింగ్ అనిపించింది, పెదాలు వణికాయి. ప్రభా, నన్ను తీసుకో, లేదంటే నా పెయిన్ తీసేయాలి. ఆ విధంగా ప్రేయర్ చేశాను. మేబీ 15-20 seconds. My pain has gone. The doctor said, it's impossible in medical terminology for a person of your caliber going through this kind of addiction, coming out of that drugs in a day is impossible. I said, God made it possible. My friends, God gave me an identity. God gave me a face that can be shown as it is inside. He removed the burden of my sin. He gave me an assurance as far as tomorrow is concerned. And that's why I connect myself to Jesus Christ. I'm not presenting to you a religion. I'm presenting to you a person. And He has changed my life. And ever since, the life has taken a new turn. God has taken me to so many countries. He made me a person to share this to millions of people. And all this because He has changed my life. And if you are living a dichotomous life, if you are living a pretentious life, I'm not trying to ask you to do anything in public. If you think this solution can work in your life, why don't you say a simple prayer? Well, even I am in the same pretentious world. What I am inside is not what I am outside. I want to be a real me. I want to come out of this burden. I want to come to Jesus. యేసయ్య, ఈ డబుల్ స్టాండర్డ్ లైఫ్ని నా నుంచి దూరం చేయవా, నన్ను రక్షించవా, నా పాపాన్ని కడగవా అని అడిగితే, వాట్ హీ డిడ్ టు మీ, హీ కెన్ డూ టు యూ. షల్ వి క్లోజ్ అవర్ ఐస్? Maybe we'll just be silent for a minute. That enables us to think about our own self. Just think about yourself. Are you bubbly inside as you are outside, or boring? Are you happy inside as you are outside, or horrible? If not, probably this is the message you should listen. And it's for you. It's very simple.
The way that lady got connected to Jesus Christ, you can also get connected today. It doesn't matter whether you are a churchgoer or non-churchgoer. It applies to everybody. Going to church is not a solution. Being born in a Christian family who knows Jesus Christ is not a solution. Probably you have an advantage, that's all. But personally, you need to get connected. And you can do that now. యేసయ్య మీకు వందనాలు, మీకు స్తుతులు, మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీరు మమ్మల్ని పబ్లిక్గా డిఫేమ్ చేయడానికి ఇష్టపడరు. మా మీద రాయి విసరటానికి రాలేదు. మా మీద రాయి పడకుండా ఆపడానికి వచ్చారు. మా మీద పడే రాళ్ళు మీ మీద వేయించుకోవడానికి వచ్చారు. మా శిక్షను మీరు భరించడానికి వచ్చారు. యేసయ్య, ఈరోజు ఎంతమంది అయితే ఈ మాటలు విన్నారు, వాళ్ళ లైఫ్లో ఐ బిలీవ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ మెసేజ్ టు టేక్ హోమ్. Bless this message, O Master. If there is anyone who wanted to get connected to you, please help them. Thank you so much for this wonderful time. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much.